Ну как хочешь, как ты хочешь. If you are visualizing to translate, if you are translating, then you need to follow this otherwise you will not be able to record. So we need this all the time. Не, он говорит, что ну да, что если что-то говорит. So you need to pass it to her if you are not able to, so that it can get recorded and see all the time. Thank you. So in the last class, we were discussing about the second set of 4 houses. И на прошлом занятии мы изучали значение 4 важных домов. So now, taking off from there, we will come to the third set of 4 houses. We naturally check второй квадрат. Это 3-й, 6-й дом. Сейчас мы будем разбирать 3-й, 6-й, 9-й и 11-й. So, as we discussed, the first 4, 1, 4, 7 and the cardinals, they represent the Rajas. И эти кардинальные знаки, они символизируют Rajas. The second set of the fixed signs, that are the 2, 5, второй квадрат, 8 and 11. Это был второй, 5, 8. So this second set, they are the fixed signs. These fixed signs, they represent the inertia. И они символизировали инерцию. Тамас. So the second set of the signs, they give us insight about the thought which is latent. И второй квадрат знаков означал hidden. It is about the emotions which are not coming out. Это означало
скрытые вещи, которые как бы мы не показываем другим. They are the emotions which are not yet ripe. Эмоции, которые не проявляются. They represent the feelings. Означает наши чувства. So in the third, the mutable signs, they are the changing. Третий мутабельный знак – изменения. So these mutable 3, 6, 9 and 12. И эти мутабельные знаки – это третий, шестой, 3, 6, 9 and 12. So these are the mutable signs and they represent the mind which is carried over from the past lives. И это вещи, которые ум приносит с собой с прошлых жизней. So they also represent a sense of rhythm, poise. Rhythm is a periodic beating. There is a method in a beat. The heartbeat is rhythmic. So it also represents the balance between sattva and tamas, rajas and tamas. Это тоже показатель баланса между раджасом и тамасом. So in a way, it talks about the equipoise. И это говорит о равновесии. So these houses, if you see the third house, we had generated certain data yesterday. Если говорить о третьем доме, мы вчера сделали 3 основных назначения, которые в папке. So going ahead with the same analogy, the physical level of the third house. Мы пойдем по той же аналогии и значение, физическое значение третьего знака. Yeah. Yesterday we finished with from the second this square. We finished with second house. No fifth, no eighth, no 11th. Yesterday. Okay. Then it is my We mistake. We stopped After second. Yeah, after considering second one. Okay. So we just take a step backwards then, and we start off from the second. So from the fifth. So the fifth house, this represents the second of the fixed signs. Он представляет себя собой второй фиксированный знак. Fixed houses. Второй фиксированный. We'll come to the signs a little later. We're discussing only the houses. Мы переходим к знакам позже, пока мы только разбираем дома. So again, at the cost of repetition, I would like to stress upon the difference between houses and signs. Next. I will now just about Да, пока только мы разбираем дома. Только разница между Разница между домами и знаками. the houses are specific to an individual. Дома, они говорят о индивидуальности. They are governed by the time of birth of an individual. Они связаны с временем рождения личности. And they talk about all the affairs of that one individual. Они говорят о качествах, свойственных этой личности. Whereas signs are constant. А знаки, они постоянные. Okay, now the fifth house is the second of the fixed quadrantures. Как пятый знак, он второй сфиксирован. So on the physical level, И на физическом уровне the fifth house represents
the back and the heart. Пятый дом Rib cage. символизирует спину, Not spine, yeah, back. Yeah, you can call it this portion above the diaphragm. спину в районе диафрагмы, Yeah. грудная клетка And heart Heart. is и сердце. The physical heart is governed by Cancer. Физическое Whereas this heart is not the physical heart, it is the heart, functional. just functional heart. Эмоциональный свет. Эмоциональное сердце, оно символизирует рак, а Нет, наоборот, физическое сердце, оно находится под влиянием рака, а функциональное сердце, оно находится под влиянием льва. On the mental level, this governs the passions and love. И на ментальном уровне он символизирует терпение и любовь, Ideals and aspirations. и Идеалы, идеалы и стремления. стремления. And on a spiritual level, it talks about the universal law. И на духовном уровне он говорит о вселенской любви. So, if you have to make a judgment about how the affections of the person are influenced, Если вы хотите понять, как человек реагирует на влияние извне, you have to make a study of the fifth house. вам нужно изучить пятый дом. And coming to the next of the 2, 5, 8 and 11. So the 8th house, Итак, восьмой дом, yeah, 8th house is called the end of things. он означает конец вещей. It is also called the proverbial hole, randha. Вишком. Hole in the sense the deficiencies. If there is a hole, that means there is something lacking. So things which are lacking, the deficiencies are represented by the 8th house. Это то, чего нам не хватает. It also talks about things that are secretive in nature. Это The secrets of an individual. и скрытые вещи личности. They are highlighted in the 8th house. Это все показывает восьмой дом. The animal side of an individual is represented in the 8th house. И животное начало тоже символизирует этот дом. Mind you, we are just human beings in this form, but we have an animal caged in ourselves. Несмотря на то, что мы имеем человеческую форму, все равно у нас остаются какие-то животные стороны. We are all gathered here to understand how to sublime the animal nature and lift it up into the human nature. Мы все здесь для того, чтобы сублимировать нашу животную энергию, и для того, чтобы в нас появилась человечность. So we are not expected to subdue or cage the animal. Мы не думаем, We are not expected to forcibly restrict the animal. мы не будем насильно убивать это животное. But we are expected to train it to become better. Но мы будем стремиться для того, чтобы стать лучше с помощью каких-то определенных тренингов. The 4th house, when we discussed yesterday, talks about the end of the life. И четвертый дом, о котором мы говорили вчера, он говорит о окончании жизни. 8th house talks about the death. И восьмой дом, он говорит о смерти. It also gives an idea about the chronic diseases. И это тоже
показатели хронических заболеваний. The physical aspect of 8th house И физическое значение восьмого дома is governed in the genitals. это гениталия. Again, the secrecy is highlighted here. Things which are hidden away from the plain sight. И это снова показывает о том, что это какие-то скрытые вещи, недоступные для внешних проявлений. The mental aspect of this sign is the animal nature and the passions. Ментальное значение этого дома терпение и животной природы и страсть. The negative side of competitiveness. Отрицательная часть соревновательного духа. И соревновательный дух, и страсть, и отрицательная часть соревновательного духа. Possessiveness, jealousy, Гнев, ревность, зависть и собственнический дух. so these are the mental attributes of 8th house. И это ментальное значение восьмого дома. And the spiritual aspects of 8th house, И духовное значение восьмого дома. it is called the mantra sthana, Это the seat of mantra. семя мантры. Да. Seat, Место пребывания. Место мантры. mantra. Место пребывания мантры. So for an aspirant who is practicing a particular mantra, И для ученика, который практикует определенную мантру, 8th house is the one which will help him attain the siddhi. и восьмой дом как раз показывает то, как он может достичь ситхи. Siddhi means the manifestation of the powers of the mantra. Ситхи это значит проявление силы мантры. So this has unfortunately led to many funny schools of thought. К сожалению, это There is a fine overlap between the mantra and the animal nature. The animal nature, when we talk, is about the sexual side of the individual. The mantra side is about the spiritual practice. Животное природа человека, его возвышенность. как бы две стороны этого знака. Одна это борьба между животными проявлениями и возвышенными проявлениями, проявления высших способностей. So the unfortunate manifestation was of a school of thought which propounded that the sexual gratification is a way for siddhi. И многие школы говорят о том, что сексуальный путь он может привести к проявлению ситхи. Нет. Okay, there was a school of thought which says sexual gratification is a way to attain moksha or siddhi, sublimation. So it's actually sublimation of sexual energy or some kind of action. No, one attains sublimation through sexual gratification. Ну, я уточним просто, что конкретно имеется в виду здесь. Именно какое-то действие или все-таки там что-то это... Ну, в общем, что... Да, что как бы... Сексуальная практика – это путь к достижению. Сексуальная практика вот здесь. Whereas
it was just the animal inside us stoking animal passions, but not the sublimation or moksha which was intended. Ну, в общем, да, он еще раз повторил, что это, практически они не приводят к освобождению. So, in the same, in the quadruplicity, we are now come to the 11th house. И сейчас мы разберем в такой же манере и 11. So, the 11th house is a very enigmatic house. И 11 очень мистический. Mysterious. It is a very mysterious house. So, this house talks about large public associations. Он говорит о публичности и ассоциациях. And the individuals link with his acquaintances, И как и называется, friends. Человек, его общение с его знакомыми, с его друзьями. да, то, как человек общается в обществе. So, this also talks about a very long journeys. Это также говорит о длительных путешествиях. And public office. И публичной активности. So on the physical level, this governs the calves. И Calves. на физическом уровне это игры. On the mental level, it talks about universal brotherhood. И на ментальном уровне это показатель братства, универсального братства. And a sense of spreading happiness with people whom you are not acquainted with. Okay, spreading happiness with strangers. It looks quite crude, but yes. Состояние счастья нас. Распространение счастья на всех. And on the spiritual level, this talks about the master's path, wherein the universal brotherhood comes to a goal-based association. Это тоже также показатель того, как мастера, путь мастеров проходит через объединение людей в группы. So now we come to we just finished with the fixed or the tamasic houses, and now we move on to the sattvic houses. Мы закончили с домами, которые показывают томастичный уровень, и переходим к радости. We just finished with the tamas. Мы пока закончили с томастичными и переходим к мутабельным знакам, к домам, показывающим сад. So the 1, 4, 7, 10, these houses, they give the dynamism, the force for the individual to impress upon the world, outside world. И мы говорим, что 1, 4, 7, 10 дома, они показывают то, как индивидуальность проявляется во внешнем мире. Whereas the next set we discussed, these are the houses which take impulse from the environment and processes inside as emotions, feelings. И следующие дома, которые мы разбирали, это то, какие впечатления человек получает снаружи и как он их перерабатывает в себе. So coming to the last set, the 3, 6, 11 and 12. И вот последний, это 3,
can very easily remember them as they form the corners. Да, мы можем просто запомнить, что они находятся в углах. So these are representing the latent mind which is carried forward from the previous births. Это то, что у нас хранится в уме с прошлой жизни, то, что мы приносим с собой с прошлой жизни. So the psychic side of things is reflected in these houses. И значение этих вещей можно видеть по этим домам. Unexpressed emotion. И также эмоции, невыраженные эмоции. So the third house, physically it deals with all the duals in the body, things which are in pairs. Третий дом говорит о парных вещах в теле. Starting with vocal cords, Начиная с глотки, когда связывается язык, the branch of the trachea, и переходя в разветвление трахеи, the hands, the bhuja, the shoulders, плечи, руки, and the limbs. Конечно. So all the pairs. все парные вещи, Generally governs all the pairs. только парные вещи в теле. So if you look at this sign as such, this is represented by twin. Это, если мы посмотрим на значение этого знака, то он показывает близнецов. So you must have discussed about this as the Ardhanarishvara, the half man and half woman. Он также говорит о Ardhanari, Ardha is half. Существо, которое наполовину мужчина, наполовину женщина. Знали это Бог, который наполовину дух, наполовину природа. Сам подсказывает, что это Бог, наполовину мужчина, наполовину женщина, природа. This is also representative of the communication of the individual on the mental level. И на ментальном уровне это The capacity to speak and express. ваши возможности в общении и разъяснении, интерпретации. And on the physical level, it also gives an idea about one's siblings. Common, your brothers and sisters. И это также говорит о ваших братьях и сестрах на физическом уровне. On the mental level, И на if you ментальном see, уровне. this is the first of human science. Это, Первый знак. это первый знак, первый человеческий знак. So this is the first spark of human consideration which comes into play. So the first time the human side is expressed through this sign. И то, как человек проявляется, человечность проявляется через этот знак. So animals communicate with sounds, they just bark or just speak, and the language is very restricted. Животные общаются между собой с помощью каких-то звуков определенных, и они очень ограничены на этом. Whereas in humans, the language is more complex. Но для человека общение гораздо сложнее. So the language also consists of transmitting emotions. Потому что этот язык также несет определенные эмоции. The sound we utter carries meaning. Звук, который мы произносим, он несет определенное значение. So all this is first expressed through the third house. И все это показывается третьим домом. And in the spiritual level, this again talks about the
sadhana of the Suparna, the sadhana which Master discussed in the morning, the pranayama. И на духовном уровне это также показывает на садхану, который делается с помощью произнесения определенных звуков. Пранаяма. Пранаяма, которая делается с помощью произнесения определенных звуков. So, the sixth house И шестой дом is the second of the set of four. он второй в этом квадрате. Yeah. Physically, this represents the intestines. На физическом уровне символизирует кишечник. The appendix. И аппендицит. Аппендикс. This also talks about the conditions of the workplace. И это также говорит об условиях места работы. The interaction with subordinates. И отношения с коллегами, с подчиненными. It also talks about the loans that one incurs. И кредитов. So on the mental level, this talks about the nature to serve people. И также о природе служения человечеству. Sixth house is the house of service. А шестой дом – это дом служения. An individual with prominent sixth house will be a good servant. И на индивидуальном уровне это будет очень хороший слуга. He can be a good follower. Если этот дом хорошо расположен, то человек будет хорошим уставлением. Eighth house determines the chronic diseases, whereas the sixth house talks about the acute diseases. Если восьмой дом говорит о хронических заболеваниях, то шестой дом говорит о заболеваниях, которые можно вылечить. После болезни. And in the spiritual level, this talks about the service to humanity. И на духовном уровне он изучает служение человечеству. The Holy Virgin was born in the sign of the Virgo. Богородица. Mother Mary. Мать Мария, она как бы родилась в Вирго, в дереве. Она названа И в честь нее как бы знак назван девой. Okay. This also is the sign of acute mental analysis. Это также знак правильного ментального анализа. So you can just try to correlate. The third and sixth are more dwelling in the mind. Также можете обратить внимание, что третий и шестой знаки, они во многом связаны с умом. This is the first human sign, one human house. Virgo is the second human house. Третий дом – это первый дом, который олицетворяет человека, и шестой – это второй дом, который олицетворяет человека. So as we progress, the third house was focusing more on the communication. Если третий дом он больше фокусируется на общении, the sixth house gives it a bent of analysis а шестой дом – это больше анализ and service. и служение. And when we move to the next, the ninth house, И если вы перейдем к следующему, девятому дому,
This reflects a very refined mind, very polished, very improved. Но это будет уже тонкий ум. We often call it the higher mind. Мы называем его высшим умом. So, the third house is 180 degrees away from the ninth house. Если мы обратим внимание, то третий дом он находится в противоположном аспекте 180 градусов от девятого. So, this is a reflection of the lower mind into the higher. И он находится в оппозиции к низшему ума, к высшему. Third house restricts itself to day-to-day worldly affairs. The transactions, give and take. Третий дом он, да, символизирует наши повседневные, обыденные ментальные деятельность, обыденную ментальную деятельность. The carrying out of the day-to-day transactions where profit is the motive. Наши ежедневные наша обыденная деятельность мотивирована только зарабатыванием денег. Выгода личности. Whereas the ninth house is the seat of higher learning. И девятый дом, он символизирует высший ум. Here, the focus is on lofty ideals. И он символизирует возвышенные идеалы. Physically, this governs the thighs. На физическом уровне он символизирует бедра. And individuals with this house prominent in their household, И если этот дом силен в гороскопе, they are more interested in outdoor activities. то будет в основном интерес связан с внешней активностью. Mentally, these people are inclined to learning newer things. Будет склонность к учебе. You often find them very highly educated. Вы можете заметить, что они будут высшее образование. Most of the Высокообразованные. Most of the judges are governed in the Sagittarius. Многие судьи, они были рождены в знаке Стрельца. They are the people who can sit in judgment of lesser people. Ninth house often governs people who can judge others. Эти люди, они часто осуждают других. Они имеют возможность судить. Libra. Okay. There is a difference between Libra and Sagittarius judges. The Librans they weigh in the scales, whereas the judgment of the ninth house is out of higher learning. Но я переспросил, что весы тоже, они имеют возможность судить, но он уточнил, что весы это больше основаны на научном каком-то суждении, а стрелец это на высшем понимании вещей и суждений. So when we come about discussing the planetary influences, I will stop and I will give you the differentiation between Sagittarius and Libra in terms of judgment. И когда мы закончим все знаки и дома, мы с вами вернемся еще раз к разнице между Стрельцом и
весами в плане суждения, в плане осуждения. So on the mental level, ninth house governs frenzy activity. Too much of activity. Девятый дом говорит о многочисленной активности. They are not focused on anything. They jump from one issue to the other issue. Он не фокусируется на какой-то одной деятельности, он перемещается от одного к другому. The ninth house. Very busy. Yes, very busy with less focus. Просто занят, So, mind you, this is the case with very degree in all these four, because they are mutables. At one point of time, they focus, and the very next moment, they go out of focus. So, there is always a flip-flop. И это такая вот активность у нас свойственна всем мутабельным знакам. Sagittarius, being more inclined towards outdoor activities, there are many more things for them to get attracted to and change their focus. Еще раз повторю, что стрелец больше сфокусирован на внешней активности. Больше проявлено, чем у остальных знаков. On the spiritual level, this is representing a guru. И на духовном уровне это символизирует гуру. So a person with well-balanced ninth house has the blessing of guru. И человеку, у которого сбалансирован девятый дом, он будет благословен гуру. They often find solutions for their problems out of nowhere. И он всегда найдет решение многим проблемам. And they find the master to show them the path. И моему мастеру будет указывать путь. Человек даст балансированный девятый дом, он обязательно найдет учителя, который укажет ему. So next we move on to the last of the mutable houses, which is the 12th. Переходим к последнему мутабельному знаку, 12-му. Тоже дому. The 12th house is the house which governs one's feet. И 12-й дом – это дом, который показывает на наши стопы. And this is the house of very strong psychic abilities. Это дом говорит о высоких способностях, высоких психических способностях. It is the house of confinement. Confinement is getting, locked up in a very small room, like in a prison, getting confined, restricted to, your movement is restricted, you are in a jail. So, это также дом говорит о заточении. So 12th house talks about the restrictions of an individual, things which he cannot do. Об ограничениях личности, о вещей, которых он не может сделать. It talks about the various mental hang-ups. Он говорит о психических препятствиях. Психические, physical and psychical. Mental, like people with
disorders, people with some sort of unusual inclinations. Let's say, I want to touch this before I write this. Ну да, в каких-то ментальных ограничениях и суевериях. Всякие расстройства, там, Психические расстройства. And it also, on the spiritual level, it is called the moksha sthana, the seat of liberation. На физическом уровне это называется мокша станы, семенем освобождения. So it is the culmination of all of the practices where the individual liberates or realizes the Godhood. И это завершение всех практик, где личность находит освобождение. So the Lord says in the Bhagavad Gita, И Бог говорит в Бхагавад-гите, that which is day for a normal man is night for a practitioner of yoga. то, что для нормального человека является днем, для практикующего является ночью. то, что для нормального человека является днем, для практикующего это ночь. So similarly, liberation for a spiritual practitioner И это символично освобождение, практическому освобождению. Нет, освобождение для практикующего. Yeah, that means renunciation on the physical level. Это отказ физического. Ну, от физического. Это отказ от физического мира. So 12th house often denotes monks. Он также показывает на монахов. It also talks about unusual, incurable diseases which cannot be diagnosed. И также неизлечимые болезни, которые не подвергаются лечению, Нет, которые невозможно диагностировать. которые невозможно диагностировать. 12th house governs over the sciences. The science. Вот и все. Okay, the seance is where people try to talk to the spirits. А всяких медиумов, которые говорят с духом. Да, также указывает на медиумические сеансы и оккультные практики. It also talks about the, exorcism. Exorcism. Экзорцизм. Экзорцизм, да. So, now we just discussed about the 12 houses. These 12 houses are specific to the individual. We can understand the houses as a mold, a bottle with a specific shape. So, every individual is come with a bottle, empty bottle with a particular shape, with the glass being of a particular color. Каждая личность, она Дома представляют нам форму, пустую бутылку, содержание этой информации. То есть дома нам дают форму. Как пустой горшок, но именно вот такого цвета, такой формы, с такой ручкой. Это то, что показывает нам дома. Ну, как бы матрицу. дома как бы из себя представляют как бутылку, которая наполняется каким-то определенным содержимым. Пустая бутылка, которая в процессе наполняется определенным содержимым, определенной формой. And the signs, they are the content of that bottle. А знаки, они как бы содержимое этой бутылки. So the content is common, whereas it appears, let us say, we have yellow color liquid as a content,
But if the bottle is made up of a blue color glass, Например, бутылка сама по себе голубого цвета, а содержимое у нее желтого цвета. so then it appears quite different than what it actually is. И это содержание кажется другого цвета. So the interplay between the signs and the houses is what one has to synthesize as an astrologer. И, в общем, попытка синтезировать разницу между синтез между значениями домов и знаков. Это то, что должен делать астролог. Okay, before we further go to start studying about the signs, Прежде чем мы начнем изучать знаки, I will mention two important aspects about the houses. я расскажу про значение важных домов, про два аспекта домов. So if we take this as the eastern point, Он нарисовал круг со сторонами света. so these are the four cardinal houses as we discussed. Это также 4 кардинальные дома, о которых мы говорили. The eastern point is where the ascendant is given. Восточная сторона — это там, где находится асцендент. The southern point is the fourth house. Южная точка — это 4-й дом. The western point being the seventh, and the northern point being the 10th. Западный — 7-й и северный — 10-й. So, if you see the houses above the horizon, this is the horizon. Это горизонт. Если мы увидим дома, которые находятся над горизонтом, That means the houses from 7th to 1st. то есть это дома, которые находятся, начиная от 7-го дома до 1-го. These are the houses on the above the horizon. Эти дома, они находятся только над горизонтом. So in a horoscope, if these houses are more prominent, Если в этом гороскопе эти дома будут более активны, they represent the life side of things. и значит человек будет более проявленным, конечно. The life, Life side, like I have a body and I have a life. So I have a form and I have life. This form is driven by the life which is latent in it. so In this, the life side is shown. then, if it is more pronounced, Then the life side, the latent activity, the driving force is more prominent. тогда движущий, ну, то есть жизнь в человеке больше, чем проявлена больше, чем форма. Жизнь человека будет больше проявлена, чем форма. То есть, да, его двигательная сила гораздо больше проявлена. And if it is the other way around, Если это будет другая сторона, then the individual is more strong on the form side. то он будет больше проявлена сторона Материальная. материальная. The material side is more prominent. Also, the success is not more readily coming in his way if the houses are, the below the horizon houses are prominent. Если будет нижняя сторона больше активна, то это несет меньше успешных. The individual may be very talented, he may be very capable, Он, возможно, будет очень талантливый, направленный.
but there will be some unforeseen force stopping him from getting into limelight. Но какая-то сила его будет всегда останавливать к возвышению. Whereas if the life side is more prominent, the life side, the above horizon houses are more populated. А жизни человека, у которого больше активна верхняя сторона, The individual may be less capable, the individual may be less talented, возможно, что он будет менее талантливый, менее проявленный, but more successful. но более успешный. Because that is where the sun shines. Он может быть меньше, менее способный, но его проявление будет гораздо более полным, потому что эта сторона как бы сияющим солнцем. Он, возможно, будет менее способный, но будет более проявленным, потому что это большего добьется с меньшей способностью. There is a similar division we make towards the oriental side and the occidental side. Точно такое же разделение мы можем сделать и по вертикали. The eastwards. Восточная сторона. So more planets on the eastwards that is 10th to 3rd. Если больше планет в восточной стороне, начиная от 10 до 4 дома, that is considered more auspicious. это будет более благоприятно. With the same logic that the sun shines on these houses more prominently. Потому что это более солнечная сторона. Sun. The sun is from the east. Ну да, потому что солнце там больше светит, потому что оно встает в востоке. So and the vice versa applies to the other side of the western houses. И, соответственно, если дома, ну, противоположная ситуация будет с другой стороны. So we take a pause here and we continue in the next class with the signs. Мы остановимся здесь и продолжим на следующем занятии со знаком. The signs are going to form the content of the bottles of the molds which we just discussed. Мы будем говорить о знаках, которые определяют содержание в этой бутылке, которая определяет массу. Мы будем говорить о знаках, которые определяют содержание бутылки. So coming ahead in this, Строим going ahead in this scheme, after this house signs, we will discuss about the individual planets. What is the planet's individual scope in the physical, mental and spiritual realms. Мы будем говорить о отдельных знаках, которые говорят о содержании во всех Мы будем говорить, ну, в общем, в такой формате мы только будем уже говорить не о домах, а о знаках. Vasudeva. Swasti prajabhya paripalayatam nyayena margena mahim mahishah gobrahmanebhya shubhamastu nityam lokaः samastaः sukhino bhavantu lokaः samastaः sukhino bhavantu lokaः samastaः sukhino bhavantu Om Shanti